live, estamos en vivo. Okay, so hi guys, good morning, buenos días. My name is Paola Garcia. Mi nombre es Paola Garcia, and the activity that I have for you guys today is a science experiment. La actividad que les tengo hoy es un experimento científico. So this activity is the science experiment is where we're gonna see what objects float and what objects sink. Entonces, para este experimento vamos a ver qué objetos flotan y qué objetos se hunden. So I am right now here in the kitchen because we are going to be using water. We're going to be playing with water. So we might end up getting a little bit wet. Entonces estoy yo ahorita aquí en la cocina porque vamos a jugar un poquito con agua. Entonces nos podemos terminar mojando. So before we get started on the activity, I'm going to tell you guys what you will be needing. Antes de empezar esta actividad, les voy a decir qué materiales vamos a ocupar. So let's get started. So we are going to need 3 sheets of white paper. Vamos a ocupar 3 hojas de papel en blanco. We are also going to need tape. Vamos a necesitar cinta adhesiva, liquid glue or a glue stick, resistor o barra de pegamento. I'm going to use liquid glue for this activity. Yo voy a usar resistol. You guys can use a glue stick. I think that might be even better. Creo que sería mejor si ustedes usan una barra de pegamento. And then we're going to need something to write with. Vamos a necesitar algo con que escribir. So you guys can use a pen, a marker, a pencil. Vamos a necesitar algo con que escribir. Entonces pueden usar un lápiz, un bolígrafo, un marcador. Yo voy a usar un marcador. I'm going to use a marker. We are also going to need a large plastic container. Un recipiente de plástico. This is mine. Este es el que yo voy a usar. We are going to need scissors, tijeras, and a printable experiment sheet, una hoja de experimento imprimible. So it looks something like this, and it should be down in the comments after we end this live. Esta hoja debería estar en los comentarios cuando terminemos nuestro video en vivo. So what this sheet has, as you guys can see, it has a couple of pictures. Estas hojas contienen unas imágenes, and these are some of the objects that we will be using for this experiment. Estas son, como ven, unas fotos donde contienen unos objetos que vamos a ocupar para nuestro experimento. So I'm going to let you guys know what these objects are. Les voy a dejar saber qué son estos objetos. So first we have a googly eye, nuestro ojo móvil, a sponge, una esponja, some aluminum foil, aluminio, a rock, una piedra, a crayon, una crayola, a popsicle stick, un palito de paleta, a couple of coins, a penny, a nickel, a dime, and a quarter. Entonces una moneda, un centavo, una moneda de 5 centavos, de 10 y de 25. And then we also have a pencil, un lápiz, a marble, una canica, an apple, una manzana entera, a whole apple, a whole lemon, un limón entero, a plastic Easter egg, un huevo de Pascua de plástico, un borrador, an eraser, a water bottle, una botella de agua, a bottle cap, una tapa de botella, some Play-Doh, plastilina, a plastic fork, un tenedor desechable, plastic spoon, una cuchara desechable, and then some plastic toys, unos juguetes de plástico. In this case, I'm going to use a fish and a dog, un pescado y un perro.
And if you guys don't have all of these objects, si no tienen todos estos objetos en casa, don't worry, just grab what you guys can find. Nomás agarren lo que encuentren. Por ejemplo, no sé, a lo mejor unos de ustedes no tienen estas monedas, sino pesos. Ustedes pueden usar pesos en vez de monedas. Okay, so let's see, what are we gonna do now? So, as mentioned before, we are gonna see what objects float and what objects sink. Entonces vamos a ver, como les comenté antes, vamos a ver qué objetos flotan y qué objetos se hunden. So we're gonna make a prediction. Vamos a formar una predicción. So I don't know if you guys know these three words, but I want to know if you guys know what prediction means, float, and sink. Entonces, me gustaría saber si ustedes saben qué significa predicción, flotar y hundir. Do any of you guys know? ¿Alguien de ustedes sabe? And if you guys don't worry, I'm going to show you guys what it means. Si ustedes no saben, no se preocupen, les voy a demostrar qué significa. So, I'm going to show you guys what it means. So, here I have two objects. Tengo aquí dos objetos. I have a grape and I have like this little ball. Tengo como una uva y como una pelotita. And so what we are going to do is we're going to make a guess. Vamos a adivinar. We're going to guess what object is going to go up. When we put it in the water, is it going to go up or is it going to go down? And when we make that guess, that is actually the prediction. Entonces vamos a adivinar, vamos a ver qué objeto cuando lo ponemos en el agua se va sobre la superficie del agua, o sea, arriba, y el que se vaya sobre la superficie del agua, ese está flotando. Si se va debajo de la superficie del agua, ese se ha hundido. So, before we get started, let's fill up our container with water. Vamos a llenar nuestro recipiente con agua. Here we have it. Okay, so we're gonna make a guess. Which one do you think will stay on top of the water? And which one do you guys think will go under the water? Entonces, ¿cuál objeto piensan ustedes que va a ir arriba del agua, sobre la superficie? ¿Y cuál objeto se va a hundir, va a ir debajo del agua? So I think that this little ball is gonna float and the grape is gonna sink. Yo pienso que esta pelotita se va a flotar, se va a ir arriba del agua y la uva se va a hundir, va a ir debajo del agua. And the reason why is because when I'm feeling it, when I'm like holding it, cuando estoy sosteniendo la pelotita, it feels lighter, se siente menos pesado, and the grape feels a little bit more heavy. Se siente la uva un poco más pesada. So now that I made my guess, I made a prediction, I asked myself, what do I think is gonna happen? I'm gonna test it out. Entonces, ya ahora que me pregunté qué es lo que va a suceder, cuál se va a hundir, cuál va a flotar, voy a ver el resultado. So I'm gonna put the ball first. You guys see? The ball actually stayed on top of the water, and if we try to pull it down, it goes back up. Entonces, esta pelotita está flotando. Está arriba en la superficie del agua. Cuando lo trato de meter al agua, se sube para arriba. Entonces, está flotando. Now, our grape, let's see. Is it going to float or is it going to sink? You guys see that? It went under. Se fue debajo de la superficie del agua. That means the grape sank. Eso significa que la uva se hundió. So whenever we make a guess, siempre que estamos adivinando, whenever we think what is going to happen,
Cuando nos preguntamos qué es lo que va a suceder, that is forming a prediction. Esto es cuando estamos formando una predicción. So let's get these objects out of the water. Put it to the side. Okay, acabo de remover las uvas y la pelota fuera del agua. Okay, so now we are actually going to get started with the activity. Ya vamos a empezar nuestra actividad. So we first need our 3 sheets of paper and something to write with. Entonces necesitamos nuestras 3 hojas y algo con que escribir. And what we are going to do is we are going to make, well, first we're going to write our name. Primero vamos a escribir nuestro nombre. We always write our name so we know that it belongs to us. Siempre escribimos nuestro nombre para saber que esto nos pertenece a nosotros. So I'm going to write my name. Right there. Okay. So now what we're going to do is we're going to draw some rows and some columns. So we are going to draw, for the first page, we are going to draw 5 rows and 3 columns. So a column, vamos a dibujar 5 columnas y, no, 3 columnas y 5 hileras. So 3 columns and 5 rows. So what is a column? A column is something that goes up and down. So it looks vertical. Nuestra columna es algo que va de arriba para abajo, de abajo para arriba, es en forma vertical. And our rows are horizontal. They go from left to right. Nuestras hileras van de izquierda a derecha y es horizontal. Okay, so let's get started. So we are first going to draw 5 rows, 5 hileras. So that is 1. Esa es una. 2. Esa es 2. 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hileras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows. And now we're going to make our columns. So that's going to be 3. Nuestras columnas son 3. 1 column. Una columna. 2 columns. And 3. 1, 2, 3 columnas. So now we are going to write on our first box, we're going to write object. Para nuestro primer cajita vamos a escribir objeto. So object, objeto. Yeah. The second one, para la segunda caja, we are going to write prediction. Vamos a escribir predicción en la segunda caja. And then on the third one, en la tercera cajita de la primera hilera, vamos a escribir resultados. So on our third box, on the first row, we're going to write results. Okay. Now we're going to turn our sheet over, and this time we are going to draw 4 columns, 4 rows actually, 4 rows and 3 columns. Entonces, volteamos la página y atrás vamos a dibujar 4 hileras y 3 columnas. So that's 1, una, 2, 2,
3, 4, 4. And now we're gonna make our 3 columns, nuestras 3 columnas. 1, 2, 3, 3. And then for the last 2 pages, on both sides, front and back, we're gonna draw 4 columns, 4 rows, 3 columns. I'm really sorry. Entonces, para los demás hojas, vamos a dibujar 4 hileras, 3 columnas. 1 row, una hilera. 2 rows, 2 hileras. 3 rows, 4 rows. 3 hileras, 4 hileras. Now, a column, that's 1, 2, and 3. 1, 2, 3 columnas. Let's do that for the other side. 1, 2, 3, 4. Ahora las columnas, the columns. The last one. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Same thing for the back, lo mismo para atrás. Okay, there we have it. Now we are gonna cut our pictures out. Vamos a cortar nuestros imágenes. And I want you guys to be really careful because you can end up cutting yourself. So if you can get some help, that'd be good. Entonces tengan por favor cuidado porque se pueden terminar lastimando al cortar. Si pueden recibir asistencia, ayuda de alguno de sus padres o sus hermanos, eso sería mejor. And you don't have to cut perfectly on the lines. No tienen que cortar perfectamente en la línea. You don't have to worry about that. It is fine if we cut, but we don't even cut the line. No se preocupen si no terminan cortando en la línea. There we have it. So what we're gonna do now is we're gonna glue our little pictures in the first box, on the first column, and each picture is gonna go in its own box. Entonces lo que vamos a hacer es pegar cada imagen en la caja de la primer columna. Cada imagen va a ir en su propia caja. Okay, so please leave the Play-Doh and the aluminum foil at the end. We're going to glue these in the end. Entonces, por favor, dejen la plastilina y el aluminio para el final. Estos dos los vamos a pegar al final, en las últimas dos cajas. I'm going to start with the bottle cap. Yo voy a empezar con la tapa. Then my sponge, mi esponja. A rock, una
una piedra. I'm going to cut a piece out because it's too big. It's not going to fit in the box. Entonces voy a cortar un poquito la hoja porque está como demasiado grande y no va a caber en la cajita. So what's next? Our water bottle, nuestra botella de agua. And our water bottle has to be empty, like this. Tiene que ser una botella vacía. No tiene que contener agua ni nada de eso. So let's do that. And that is too big as well, so let's cut it out. También está un poquito grande, entonces lo voy a recortar un poco. There you go. It fits now. Turn it over. Vamos a voltear. And now we're going to glue our crayon. Ahora vamos a pegar nuestra crayola. Our marble, nuestra canica. Our apple. Nuestra manzana. Plastic Easter egg, nuestro huevo de Pascua. Move it to the side. Our whole lemon, nuestro limón entero. Our little toy dog, nuestro juguete de perrito. Our eraser, nuestro borrador. Our fish, nuestro pescadito. Oh. Turn it over. Popsicle stick. Nuestra palito de paleta. Our pencil, nuestro lápiz. I'm going to put it right here because it's going to fit right here and it won't fit in here. Lo pegué aquí porque aquí sí va a caber. Our fork, nuestro tenedor desechable. Our googly eye, nuestro ojo móvil. And I'm going to cut a piece of it because it's too big. Voy a cortar un poquito porque está demasiado grande. Plastic spoon, cuchara desechable. And then our coins, nuestras monedas. This is the 5-cent one. Our nickel. And then our dime. Nuestra moneda de 10 centavos. And then our quarter. Nuestra moneda de 25 centavos. Turn it over. Play-Doh, nuestra plastilina. And then we have our aluminum foil. Tenemos nuestro aluminio. Este es el primero que poner. That's the first one. And then this is like a little ball of aluminum foil. Nuestra pelotita de aluminio. That one's gonna go at the end. Now let's bring everything back. And I'm gonna step away for a moment because I forgot my plastic spoon. I'll be right back. Se me olvidó mi cuchara.
Esta es mi cuchara. Okay, let's get our container again. Vamos a agarrar nuestro recipiente and we are going to start making predictions. Vamos a empezar a formar nuestras predicciones. So we are going to get our little bottle cap first, nuestra tapa, and then we're going to place it on the water. But before we place it on the water, actually let's put it away for a while. Vamos a removerlo. So we have to make predictions first, so we can't test it out yet. Tenemos que formar nuestras predicciones, entonces todavía no podemos ponerlos en el agua. So I want to know, do you guys think this is going to float or sink? ¿Ustedes piensan que esto va a flotar o hundirse? I actually think this one is going to float. Yo pienso que esta va a flotar because it feels kind of light. Se siente no tan pesada. So I'm going to write my predictions in this column. And so I want to draw a picture instead. Yo tengo que poner mi predicción aquí en esta columna donde dice predicción, pero yo no quiero escribir si va a hundir o flotar, entonces voy a hacer un dibujo. So since I think it's gonna float, I'm gonna draw an arrow pointing up. Como yo pienso que va a flotar, voy a poner mi flecha apuntando para arriba. So what is next? We have our sponge. Tenemos nuestra esponja. I actually think this one's gonna, because if the water is gonna go inside of it and it's gonna make it heavy. Entonces yo pienso que esta va a hundirse porque yo creo que esta esponja va a absorber agua y la agua la va a hacer pesada, entonces se va a hundir. So it's gonna sink, it means it's gonna go down, como se va a hundir, lo cual quiere decir que se va a ir para abajo. I'm gonna draw an arrow pointing down. Yo voy a hacer una flecha apuntando para abajo. Now our rock, nuestra piedra. What do you guys think? Will it float or sink? Is it gonna go up? Is it gonna go down? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a flotar la roca o se va a hundir? I think it's gonna sink because it feels really heavy. Yo pienso que esta se va a hundir porque se siente un poco pesada. So I'm gonna draw my arrow pointing down. Voy a hacer mi flecha apuntando para abajo. What is next? For empty water bottle. I think this one is gonna float. What do you guys think? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a flotar o hundir? Yo pienso que como no tiene agua, entonces no está tan pesada, está ligera, entonces se va a hundir. So I'm gonna draw my arrow pointing down. Voy a dibujar mi flecha apuntando para abajo. Okay. So before we move on to the next page, antes de movernos a nuestra hoja, you see this empty spot right here? ¿Ven este espacio aquí vacío? I'm gonna write float. Voy a escribir flotar. And I'm gonna write right under this sink. Debajo de aquí, de estas palabras, voy a escribir hundir. Okay, and then right next to float, al lado de flotar, I'm gonna draw an arrow pointing down, up. Voy a dibujar una flecha punta para arriba. And then for sink, para hundir, voy a dibujar una flecha apuntando para abajo. I'm gonna draw an arrow pointing down. And then this is just a reminder for me so that when I look at this paper, cuando vuelva a ver mi hoja otra vez y no recuerde qué significan estas flechas, cuando mire aquí esta palabra y al lado las flechas, voy a saber qué significa. So now let's turn it around. Our Crayola. Crayon, nuestra Crayola. What do you guys think? Is it gonna float or sink? ¿Qué piensan? ¿Va a hundir o flotar? I think it's gonna float. Yo pienso que va, no, maybe it's gonna sink. I think it's gonna sink. Pienso que va a hundirse. So I'm gonna draw my arrow pointing down. Voy a dibujar mi flecha apuntando para abajo.
Now we need our marble. Necesitamos nuestra canica. Ustedes déjenme saber, ¿piensan que la canica se va a ir a hundir o se va a flotar? What do you guys think? Is our marble gonna float or why do you guys think it's gonna float or sink? Ustedes déjenme saber por qué piensan que va a flotar o por qué piensan que se va a hundir. Okay. If you guys have a marble, just feel it. Sientan la canica si es que la tienen. Just try to guess. I think it's gonna sink. Yo pienso que se va a hundir because it feels a little heavy, more heavy than our little bottle cap. Se siente un poco más pesada que mi tapa, entonces yo pienso que va a hundirse. So let's put an arrow pointing down. Vamos a dibujar nuestra flecha apuntando para abajo. What is next? We have an apple. Una manzana. Think our apple is gonna float or ustedes piensan que nuestra manzana va a hundir o flotar? I think it's gonna sink because it's too big and so it must be really heavy. Yo pienso que va a hundirse porque como está muy grande, tiene que estar muy pesada. Entonces se va a hundir. So I'm gonna draw an arrow pointing down. Voy a dibujar una flecha apuntando para abajo. Now our Easter egg, nuestro huevo de Pascua. So what we're gonna do is we're gonna tape our little holes that you see right here. And so since no water is gonna come in, I think it's gonna be light and so it's gonna float. Entonces lo que nosotros le vamos a hacer es ponerle cinta adhesiva para tapar los huecos. Si lo pueden ver. Entonces como no le va a entrar agua, entonces no va a pesar. Entonces para mí que va a flotar. So I'm going to draw an arrow pointing up. Voy a dibujar una flecha apuntando para arriba. What's next? We have our lemon. Tenemos nuestro limón. I think this one is also going to sink because it's also very big. Yo también pienso que esta se va a hundir porque está un poco grande. It's not as heavy as the apple. I mean, it's not as heavy as the apple, but it's big. No está tan pesada como la manzana, pero está grande. Entonces a lo mejor se va a ir. So I'm going to draw an arrow pointing down. Una flecha apuntando. We have our dog, nuestro perro. I think it's going to sink. Yo pienso que va a hundir. What do you guys think? Is it going to float or sink? So let me draw an arrow pointing down. Voy a dibujar una flecha apuntando para abajo. And then we have our eraser, nuestro borrador. This one is kind of hard. I'm not really sure. Es un poco difícil adivinar de formar nuestra pero a lo mejor se hunde. It might sink. So let me draw an arrow pointing down. So we have our fish. Our fish, what do you guys think? Is it going to float or sink? ¿Va a hundirse o va a flotar? I think it's gonna float. Yo pienso que va a flotar. Just because it feels really light and it's very small. Entonces como no pesa mucho y está un poco pequeño, yo estoy pensando que a lo mejor va a flotar. So since I think it's gonna float, I'm gonna draw an arrow pointing up. Como yo pienso que va a flotar, voy a dibujar una flecha apuntando para arriba. Now let's turn it over. Our popsicle stick, I think it's gonna float. Yo pienso que nuestro palito de paleta va a flotar. Or fork. I think it's gonna float. Yo pienso que el tenedor desechable. Una flecha apuntando para arriba. Or googly eye. Nuestro ojo móvil. I think this one's definitely gonna float because it's very light and tiny. Yo pienso que esta va a flotar porque está bien ligero y bien pequeño. So an arrow pointing up. Una flecha apuntando para arriba. And then we have our pencil. Tenemos nuestro lápiz. Este yo pienso que va a flotar a lo mejor. I think it's gonna float. So I'm gonna draw an arrow pointing up. Una flecha apuntando para arriba. So, our plastic spoon, nuestra cuchara. I think that this one might sink just because there's water that might end up
on the spoon and it's gonna push it down. Yo pienso que como esta cuchara tiene aquí un espacio, se le va a meter el agua y la va a hacer pesada y se va a hundir. So an arrow pointing down. Una flecha apuntando para abajo. And then we have our coins. Nuestras monedas. I actually think that all of my coins are gonna sink. Yo siento que todas estas monedas van a hundirse. What do you guys think? ¿Qué es lo que ustedes piensan? A penny, nuestro centavo, or quarter, nuestra moneda 25, or dime, moneda de 10 centavos, y nuestro moneda 5 centavos, or nickel. Let me know down in the comments what you think is going to happen and why. Déjenme saber qué va a por qué. But I think they're gonna sink. Yo pienso que todas se van. I'm not exactly sure why, but that's my guess. And now we have our Play-Doh. Nuestra plastilina. We're only gonna get a tiny piece. But I think it's gonna sink. Solo vamos a agarrar un pedazo pequeño, pero now with the aluminum foil, we're not gonna make a prediction. We're gonna leave to the end, and I'll let you guys know. Entonces el aluminio no le vamos a formar ninguna predicción, lo vamos a dejar hasta el final y les voy a dejar saber por qué después. So now we do our container. Ahora sí, al final necesitamos nuestro container. Okay, so let's get our little cap, our bottle cap, nuestra tapa. So I made a prediction. I thought it was gonna que yo pienso que va a flotar, pero vamos a ver nuestro resultado. So it actually did float. Sí flotó. So I'm gonna write down in my results that it actually floated. So an arrow pointing up. Entonces, como sí flotó, voy a poner una flecha apuntando para arriba en mis resultados. So now let's go to our sponge. Nuestra esponjita. So I said it was gonna sink. Yo pienso que va a hundirse. A ver qué va a pasar. Look at what's happening. Ooh, I think it's gonna float. Pienso que arrow pointing up. Squeeze all the water out. What's next? We have our rock. So I said I was gonna sink. Yo dije que iba a hundirse, but let's see what happens. Can you guys see that? I hope you guys can see because I'm having troubles with my screen again. I can't see myself again. Please bear with me for a minute as I try to fix this issue. Por lo que veo estoy teniendo problemas, entonces por favor aguántenme un poco en lo que trato de resolver este problema. Just gonna move the rock. Voy a mover la roca. Okay, let's keep on going. Our next object is our water bottle. Nuestro siguiente objeto es nuestra botella de agua. Vamos a ver si flota o no. Let's see if it floats or not. I said it sank. I actually meant to say float. Puse aquí que pensaba que iba a hundirse, pero yo creo que en verdad que se va a flotar. No sé por qué hice ese error. Pero vamos a ver. What do you guys see? Did it float or sink? That it floated. Terminó siendo que mi botella de agua flotó. Con arrow pointing up. What is next? Now we have a
crayon. Tengo mi crayola. And I think my prediction was that it was gonna sink. Mi predicción fue que se iba a hundir. So let's see. It did. It went right under the water. Fue debajo de la superficie del agua. Entonces sí, se hundió. So for my results, I'm gonna draw an arrow pointing down. Para mis resultados voy a escribir una flecha apuntando para abajo. I'm gonna pick it up. We have next. We have our marble. Tenemos la canica. So I said it was going to sink. Que se va a hundir. Let's see what really happens. So it sank. It went right under the water. Se fue debajo del agua, entonces quiere decir que se hundió. So an arrow pointing down. Una flecha apuntando para abajo. What is next? We have our apple. Tengo siguiente nuestra manzana. Okay, what do we have? So yeah, our apple. And I said it was gonna sink. It was gonna go down. Yo dije que se iba a hundir. So let's see what really happens. Vamos a ver qué pasa en verdad. Ready? Look at that. That is a surprise. Miren eso, es una sorpresa. Terminó siendo que flotó. It ended up being that it floated, and that's really weird because it's really big. So let's draw our arrow pointing up. Una flecha apuntando para arriba. Let's pick it up. We have our Easter egg, nuestro huevo de Pascua. And what we're gonna do is we are gonna take our holes. Vamos a ponerle cinta a los hoyos para que no le entre el agua. And I said it was gonna float. Yo dije que va a flotar. Let's see what really happens. ¿Qué terminó pasando? It ended up being that it actually floated. Entonces flotó. So we're gonna draw an arrow pointing up. Flecha apuntando para arriba. We did this already? Bueno, okay. What's next? Our whole lemon. Nuestro limón entero. Let's see. Will it float? Will it sink? I said it was gonna sink. Yo dije que va a hundir. Let's see. Look at that. It floated too. También flotó. So let's draw our arrow pointing up. Nuestra flecha apuntando para arriba. What's next? We have our dog. Nuestro perrito. Yo dije que se va a hundir. I thought it was gonna sink. So let's see what happens. Will it sink or float? It floats. Flotó. Nuestro perrito flotó. What is next? Our eraser, nuestro borrador. ¿Va a flotar o va a hundir? It sank. Se hundió. Okay, so let's do just one more and I will leave the rest for you guys to test out and see if you guys are right or wrong. Entonces, vamos a tratar un último objeto y los demás se los voy a dejar para que ustedes vean si va a hundir o flotar y me dejan saber después si sus predicciones fueron correctos para los demás.
me dejan también saber sus resultados. So let's try our fish now. I think my fish is gonna float. Yo pienso que mi pescado va a flotar. Vamos a ver. No, it sank. Se hundió. Wow. I did not expect that. Okay. So I'm gonna leave the other ones for you guys. If you guys have the objects, please try it out at home and let me know what your results are, because we have a couple more. We're still left with our coin, our Play-Doh, our googly eye, our popsicle stick, our pencil, our plastic fork, and our plastic spoon. So I'm gonna leave that for you guys, and then please let me know what the results were and if you guys were right or wrong on your predictions. Entonces, para los últimos objetos, déjenme saber. Se los voy a dejar a ustedes si quieren experimentar y me dejan saber si terminó flotando o hundiendo el objeto y si sus predicciones fueron correctas o incorrectas. So let's put this away for a bit, our container. Vamos a mover nuestro recipiente. And now let's take a look at our sheets. And let's count how many of our predictions were right and how many of our predictions were right. Vamos a contar cuántas de nuestras predicciones fueron correctas y cuántas de nuestras predicciones fueron incorrectas. So how many of them were right? ¿Cuántas fueron correctas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 of them were right. Gonna write a reminder. 9 de las predicciones fueron correctas y cuántas fueron incorrectas. Veamos. How many were incorrect? Let's see. 1, 2, 3, 4. 4 were incorrect. 4 fueron incorrectas. Okay. Hopefully I counted right. Espero que... So let's get my objects again. Oh my god.